Alright, kale mikono gyaffe mwenna mbaniriza ku special notes mwebale emirimu gye mukola abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abali ebweru waalyo gye musiza okutulaba United Kingdom, United States of America, abali mu kyondo kya Buwarabu n'ewala yonna gye musiza okutulaba mbaniriza mwebale kola mukola omulimu gw'amaanyi naddala bannaffe abali ebweru kubanga ensimbi zammwe zemuweereza nga mukoze zituyambira ddala okukakkanya ensimbi y'ebweru yandibadde etufuukira ekizibu. Ate mu ngeri y'emu bannayuganda mwenna gye muli mbasaasidde nnyo. Eggwanga lyaffe liri mu bbugumu erisukkiridde, extreme levels of heat. By last night mu Kampala twabadde tuli mu 24 degrees Celsius nga ebbugumu liri waggulu nnyo 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 nnyo. Naye tusaba ffenna ebbugumu eryo likakkane naye era ligenda okukakkana nga tuliyigiddemu ekyetaagisa twetaaga okusimba emiti. Ekyokubiri, twetaaga okulekerawo okutema emiti. Gavumenti yaffe eya Uganda ereme kwefuula nampulira zibi etabulira. Bw'oba oyagala abantu balekerawo okutema emiti osooka kubuuza emiti batema gyaki. Tibanoonya mbaawo, banoonya manda, banoonya nku. So noonoonya ebintu ebyo nsobola bikolako ntya. Ekyamanda n'ekyenku kyangu nnyo. Gy'omusolo ku gaasi yenna, kendeeza omusolo ku masannyalaze, bbeeyi yag'ebere wansi, kikole ng'okigenderedde okugenda ng'osomesa abantu mu ggwanga lyonna okukozesa gaasi. It should be the deliberate effort by government to teach all Ugandans how to use and love LPG, gas gwe tukozesa mu kufumba. In the same way, government amasannyalaze gakendezeko ku bbeeyi kitaase emiti. Without that, the search for emiti eba yeeyongera. The same challenge we have with ogoba abantu ku nnyanja. Toyinza goba abantu ku nnyanja ne basetolinga nga tobabulidde we balaga. You must therefore create alternative sources of income for them. Nti tubajje ku nnyanja naye tubawadde ensimbi musime ebidiba n'emmere y'ebyennyanja yiino mu birunde so that yandikinoonyeza mu nnyanja bw'alaba ng'asobola okukirunda n'akifuna. That's great relief on our lakes. Kale ebyo biri eri gavumenti yaffe naye nga naffe ng'abantu teekwa okufa simba emiti. Ne bw'oba weewadde no nga nti buli mwezi nga bw'ofuna omusaala buli mwezi nga nti buli mwezi nsimbayo omuti gumu. Buli lwe nfuna omusaala ngulako omuti gwa 2,000 n'engusimba. Tezo gino nti naakakola emyaka 25 ng'olina emiti egyenkanidde awo era oba olina ky'oyambye mu kuzimba ensi yaffe. Kale olwaleero njagala obubaka obw'enjawulo kubwolekeza Ssaabaminisita wa Uganda omukyala Robina Nabbanja Musafiri ne mukwano gwaffe Ignatius Koomu ssente wa disitulikiti y'e Nakaseke eyakwata abasomesa juuzi n'abawaliza okukola ebibuuzo ebya PLE ng'ayagala kulaga nti tebabitegeera tebabisobola era ng'alowooza nti kyekiyinza okumuyamba okusolovinga poor performance mu disitulikiti eyo. So ebigambo byange olwaleero njagala bibeere ku bantu abo ababiri ne bannaabwe ababafaanana. Mpozi gurupu ey'okusatu be babaka ba gavumenti RDCs abeefudde mukoko mu kyengenda okwogerako abeefuula abaakabi nnyo nga beefuula bakatonda. Eggwanga lyaffe lino lirina ebintu ebiribaako ne tusirika. Ebintu ebyo ne bigenda nga bikula mpola mpola. Tugenda okutuuka okubyogerako ng'obudde bwabyo buyise. So abamu batya n'okubyogerako. Naffe abamu avaayo okubyogerako ne tuvumwa. Abatukyawa ne batukyawa, abatuwalana ne batuwalana. Naye waliwo ekintu ekyenjawulo ku kwagala eggwanga n'okweyagala gwe ng'omuntu. Basebo ne banyaba eggwanga kitegeeza bantu. Bw'obeera mu nsi ng'abakuliraanye bonna babbi, gwe n'obeera mulokole nnyo ne bw'obeera musiraamu nnyo tolina mirembe. Osula ku bunkenke kubanga okimanyi nti abakuliraanye babbi. Otya n'okugaggawala, otya n'okulya obulungi kubanga omanyi nti bwe banaakula bwe bategeera nti olina kye wakoze bagenda kutta oba kubba. Kitegeeza bw'oba oli mugagga
kya mugaso nnyo okufaayo okola nti n'abakuliraanye nabo bagaggawala, era bwe bagaggawala kyekikuyamba okuba n'emirembe, kubanga ekyandibaleeseewo okukibba baba basobola okukyetuusaako. Kiba kya busiru okuwala n'abalala n'okubalemesa, ng'era bwe kyetaagisa ng'oli maneja okugaba emirimu eri abantu n'obatendeka n'obakwata bulungi ng'omanyi nti naawe olulala muwalawo, mutabaniwo, sengaawo, kojjaawo ayina ate jjajja okugenda nga si wo, ng'anoonyeza ddala ekizake bano b'obadde oyisa obubi bye banoonya. So the golden rule bwe tugiyita is that what is good for you is good for others. Do to others what you want them to do unto you. So eggwanga lyonna erikula bassebo ne bannyabo litambulira ku bintu bisatu. Ensi zonna ze mwegomba ze mulimu America where weetegereza ebintu bisatu. Political class. Buli ggwanga lyonna lirina bannabyabufuzi, era empisa z'abannabyabufuzi abo ze zireeta eggwanga eryokufaanana nga bwe lifaanana. Enneeyisa yaabwe, entegera yaabwe, enjagala yaabwe y'eggwanga yennyonnyola karakita oba okubaawo kw'ensi eyo, era osobola okunyonnyola ensi, osobola okukyawa ensi emu oba okugyagala okusinza ku bannabyabufuzi baayo bwe bali. Nja kuwa ekyokulabirako abali mu Amerika kati. Abaddugavu bonna ababadde basinga okwagala okugenda okukolera mu Amerika baali tebaagala Trump, kubanga Donald Trump yalaga nti ayagala America for Americans, nga poliisi eziga nti alina okugoba buli atali mu America mu ggwanga eryo, agwira bano simanyi bava Mexico, Africa where agenda bazibira baleme kuyingira mu ggwanga kisobole okuba nti Abamerika beddiza ensi yaabwe. Eyo kyokka statement emu yokka yakyayisa Donald Trump Abaafrika bonna abaddugavu ne bamukyawa abasinga obungi. Kale olwaleero bwe yakomyewo okunoonya akalulu agamba nti si bwenja okukolera, olaba nga blacks nabadde malanga nti blacks for Trump, blacks for Trump, batandise okumwagala. That was a politician. Joe Biden abaddugavu baamuwagira nnyo nga bwe baawagira Obama nga baga nti singa Obama abeera top politician, no single day will he ever work against blacks because he is a black American. So bannabyabufuzi ebintu bye bakola bikyayisa ensi oba okugyagazisa. So bannabyabufuzi bantu bankizo nnyo, ba mugaso nnyo mu ggwanga. Y'ensonga lwaki abawumbatuutu ku mikutu gino batubuuza lwaki buli kiseera mwogera ku Bobi Wine, buli kiseera Bobi Wine yabayamba, yabakolera ensimbi, gwegerako wiiki yonna, lwaki temumuvaako, lwaki temukola birala? Bobi Wine ekimwogezaako wa mugaso nnyo. He is so important because he is a politician and he has offered himself. Yasalawo ye kennyini okuva awali emirembe gy'okweyagala ye kennyini n'okwebeezaawo n'ajja gye tuli okwagala okulwanira abantu abangi. Therefore he is a subject of discussion and debate. Era gwe atayagala kwogera ku Bobi Wine mba nkusaasidde okuggyako nga ebyobufuzi abiwummudde. Ate abaabiwummula mulala tubyogerako. Ani gwekyabulira no ng'ayogera ku ekitiibwa Kintu Musoke baawummula, omukyala Kazibwe baawummula, Ziritwawula waali baawummula, tetuboogerako. But the moment you bring yourself to the political limelight, we must talk about you. Lwaki? Nti gw'olaba Bobi Wine ng'omuntu, oyagala nnyimba ze, oyagala feesi ye, oyagala salo gy'atambuza, oyagala njogera ye. Ffe abamu twagala Bobi Wine the aspirations, ebyo byayogera ebimuvaamu, kubanga tomanya ayinza okukola statement emu ey'ebyobufuzi n'ekyusa embeera z'obulamu bw'abantu ba Uganda. Nga Dr. Besigye yaga nti nze kasita nfuuka president ngenda kugyawo omusolo ogw'omutwe gwonna gulabire tax, ngenda gujjawo kubanga sente ezigusolooza nyingi bw'ogerana n'eziguvaamu. One political statement
yaleeta gavumenti eno okugyawo omusolo ogw'omutwe. Bakitaffe ne bajjajjaffe baawuliranga nti baabo bajja ne basiiba mu nnyanja, ne basiiba mu bitooke, ne beekweka eyo, ne basiiba mu nsiko nga beekweka musolo. Baakwatanga abantu omusolo, abasajja abakulu abalina abakazi n'abaana, ne bamusiba ku miguwa, abantu nga basatu ne basiba ku miguwa, baboolekeza kugombola kubanga tebaasasudde musolo. Yali statement emu ya Dr. Kizza Besigye, politician eyawonya bannayuganda obuswavu obw'omusolo. Therefore Besigye si gwe twagala. Feesi eyinza okuba ekulabikira bubi. Besigye ayinza okuba nga height ye mbi, ayinza okuba nga weight ye si gy'oyagala, ayinza okuba nga emyaka gye, but statement eyo gye yakola, aba NRM abeefudisa bonna abaliwo baagiganyulwamu kubanga tewali yaga nti kaaliwo FDC kati emisolo abeFDC bo tebajja kwongera kugiwa. Fe abeena bwe katugende mu maaso nga twagula tax. They all benefited. This is the position of a politician. That's why we want to have a politician who is smart and who is good. Ekyo y'ensonga esooka mu butono mu bufunze. Importance ya politician. Why you need a smart politician. Why you need to respect every politician kubanga ekyomusolo n'abataawagira Besigye nkulaze nti baakiganyulwamu n'olwabyo bwe tukomyewo omusolo gwo ogw'omutwe n'aba NRM bagamba nedda abantu bali mu byalo obwavu bubaluma naye banywa amalwa gaabwe ne balya emmere yaabwe ne batambula ku bunkenke. Wali ssebo bwalinga buvunaanyizibwa omukyalo okutegekera engoye ng'ekisooka mu nsawo ne kafere ekiyimba ogwa Kaisaali wagusudde bw'otaabanga na tikiti ya musolo tewabanga sure whether gy'olaga onaagenda mu lugendo n'otuuka era n'okomawo kubanga wavanga ewuwo n'otambula ogenda mu disitulikiti endala n'osanga ekikwekweto ky'omusolo kiri mu disitulikiti eyo ne bakubuuza tikiti yako waapi nga togirina ne bakuzingako. Statement emu eya Dr. Besigye yakyusa embeera eyo. So ne Bobi Wine ekyo kye tumunoonyaamu yesobola ki bulijjo mbaga naabo abandyetaaza okumuwalana si kituufu, tomuwalana tomuvuma naye muwakanye muwabule. This is where the scent of departure between me and the other people yeeyo bwe mwagana okutegeera nti tovuma Bobi Wine tomutyoboola, respect him naye oba tusobola kumwagala, but tomuvuma tomutyoboola naye okkirizibwa okumuwakanya n'okumuwabula. Do it at all rates provided you do it respectfully and formally. So nkulaze importance y'abannabyabufuzi ne bw'abayo buli Kaguta Museveni ono ebintu bingi nnyo 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 ebyembalaga bulijjo nga political statement za Museveni zezabikyusa. Museveni ye yagaana okuteeka emitwe gy'abakulembeze ku ssente naga nti nze no nedda ekyo tekyakolebwa. Fazonga za president ebyokuteekanga omutwe gw'omuntu ku ssente nti kuliko ogw'Obote ogw'Amini ogw'Muteesa ogw'ani kitukosa kubanga enkya bw'agenda kitegeeza nti ssente ezo zonna zifudde. Eggwanga olitadde mugenda mu another currency reform gye batebeetegekedde. Kati ssente zaffe eziriwo bw'oziraba Museveni ne bwagenda ne bapulezidenti abalala basatu bayinza ozifugira kuba tebazikyusizza. That political statement one like this nedda tekikyabaawo and it is there kubanga edda kyalinga nti owamba radio Uganda ne Uganda television UTV ng'eggwanga olitutte. Museveni n'akkiriza nti no it should be a different story. Kati radio eziriwo ziringa 200 TV nyingi ne bw'owamba radio Uganda, in fact bw'owamba UBC n'owamba ne Star FM ne radio byonna ebyo bya UBC oyinza okubiwamba okumala omwezi mulamba nga gavumenti ogeze wagiwamba ne bw'obanga okozesa UBC yokka abali ekkobo kuba bayinza okumala omwezi mulamba nga tebamanyi nti gavumenti bagiwamba. It is no longer the game. This is what politicians can do. Now, ensonga ey'okubiri etambulirako eggwanga
bagiyita civil service, abakozi ba gavumenti. Abakozi ba gavumenti kigambo kinene nnyo kitegeeza abo bonna abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa nga si bannabyabufuzi. Omukozi wa gavumenti ye w'ekyalo, ow'omuluka, abo bonna abakozi ba gavumenti. Abamu bali mu central government, abalala bali mu local government, but they are all part of government. Civil servants, omupoliisi oyo gw'osanga, nansi oyo gw'osanga mu ddwaliro, ow'essaza, ow'eggombolola, town clerk wo, kaawo, CDO, abasomesa abali mu masomero ga gavumenti, abo bonna bakozi ba gavumenti babayita civil servants. Ne ba RDCs, they are part of the country's civil service, although they represent a politician. The irony is that they are representatives of a politician, addressed as resident district commissioners, that is by government, meaning the ambassadors of government in those districts. But anyway, civil service kikulu nnyo. Gavumenti eyawukana ku byobufuzi. Gavumenti buli omu agirya, n'abatayagala bannabyafuzi abaliko gavumenti ebayamba. Abatayagala Mwami Museveni na NRM ng'ekibiina, nabo banoonya passport nga bazijja mu gavumenti ya Mwami Museveni. Abatayagala Mwami Museveni ne NRM nga mu mukyala Nambooze, at least baba balwadde, gavumenti yo esolooza ensimbi z'omuwi w'omusolo esobola okubajjanjaba, si lwakuba ebaagala, ne lwakuba enteekateeka ya gavumenti bwetyo bweragira. N'abavuganya gavumenti obawulidde nga tebajjagala, bagamba ono agenda ddi, we are fighting a dictator, military junta, omusaala bagufuna mu gavumenti esolooza okusaliza omuwi w'omusolo. Why? Because gavumenti bweteekwa okubeera, tewali tteeka Mwami Museveni lyayinza kukozesa oba NRM lyayinza kukozesa kumma ba FDC abali mu parliament oba NUP abali mu parliament musaala. They have those equal entitlements as citizens of Uganda, because government is responsible for the welfare of all citizens of Uganda. Civil service. Era ebintu ebisinga obungi bwe bifa, eggwanga lisigala liyimiridde ku bakozi ba gavumenti. Ne Mwami Museveni wabanga sano bamuggyeko, singa bamuggyeko ne bamutwala nga kaguddeyo, asanga abantu ku kisaawe Entebbe, abapoliisi ne bamuyamba mangu passport weeriko kyebula ne bagimukolera yingi, because government, naye gavumenti eba emuyamba, bamugamba gw'ovuddeko ng'omuntu naye kale bamukola passport emuyamba okudduka. Civil service, abakozi ba KCCA, abakozi ku district z'ewammwe, abasomesa, abasawo, abalimisa, aba DHO, abakozi ba gavumenti, civil service bakulu nnyo. Era ensi ezimu ezaakuledde era ze mwegomba, bannabyafuzi ne bwe badde bonkana ne boogera ebyobusiru, civil service esigala intact ng'ekolebwa. N'abasembayo mu kuddukanya ensi banna byabusuubuzi oba banneekola jange, private sector. So a successful country thrives on three people: the politicians, the civil service and the private sector. Mu mawanga agamu nga Buwalabu, China, agakola business eziri liberal, abakola business ate ba mugaso nnyo mu bitundu ebyo, ba private sector banneekolera jange. Abantu abali mu bikuubo eyo ng'ayina atunda spare, ayina edduuka, waliwo n'abaana ababulooka ababulooka abavaako okuleeta bakasoma nabaki, wa mugaso nnyo kubanga abantu bano ababiri abatandibadde na mirimu nga batadde pressure ku gavumenti, oyo yateekawo edduuka lya spare mu katale ka Kisekka yabawa emirimu, nakkakkanya ku pressure yandibadde ku gavumenti. Private sector, ba private sector bwe basinga okuwa omusolo mu ggwanga lyaffe lino. Sudiri Rupaleria, this rich man, the city tycoon, Sudiri Rupaleria is more important than any politician you know in terms of people's livelihoods, because
the people who survive on his enterprises, the number of people whose lives, whose families, whose education, whose health is dependent on Sudiri Lupaleria's empires is unimaginable. So to some people, abakola ewuwe oyinza baga nti aba opposition bali bekalakasa oba government egenda kuba orale, they don't care, but tell them that your boss Sudiri Lupaleria is either sick or is going to close his empires. Some would commit suicide. He's that important. Bonna betwogerako bataikunu bahamu kigundu genda laba amaduuka ga hamu ge yazimba kati kisawe kyenna kivuga nga tonnaga nti ekisawe yakibba ekisawe hamu yakitwala simanyi yazimba kitono simanyi genda laba amaduuka ge yazimba olaba obuyonjo bwe galiko olaba abantu abagakoleramu obuuze nti bano bandibadde balirula because that's their livelihood. Tebeetaaga na kuwulira kintu kirala kyonna kya byabufuzi, tebeetaaga na kunoonya mirimu gavumenti tebabyagala na kubyagala, bali awo. So ebintu ebyo ebisatu bikulu era bigasa eggwanga singa byonna bibanga bitambulira wamu ate nga bitambula bulungi, nga bannabyabufuzi bategeeragana bulungi n'abakozi ba gavumenti, nga n'abakozi ba gavumenti bakolagana bulungi ne bannabyabufuzi, because abakozi ba gavumenti ne bannabyabufuzi bye bakola biyamba banneekolera gyange okutambuza emirimu gyabwe obulungi. Naye ng'omusolo okuva mu banneekolera gyange ate gwe guyimirizaawo bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti. Ne hamu kigundu neekolera gyange, n'omugagga kirumira neekolera gyange, bantaganda neekolera gyange. Ani gwe tuba twogerako? Bajje bimuwonge. Abo bonna banneekolera gyange. Buli gola ng'akola mirimu gye takola mu gavumenti ate tali mu byabufuzi, akola bibyo okwemiriza oyo yenna neekolera gyange. Banneekolera gyange bameka kati sena abali mu kuzimba amayumba oba ebizimbe? Laba omuwendo gw'abaana abakedde okutabula omusenyu, okusomba amatafaali. Neekolera gyange abaako emirimu mingi. Bw'aba azimba ekizimbe waliwo wanaagula amayinja, kitegeeza abakuba amayinja balinze oyo. Wanaagula omusenyu, abasima omusenyu bamulinze, naye si abasima bokka, waliwo abagusima, waliwo abagutikka. Kyokka waliwo n'emmotoka kwe bagutikka. Emmotoka kwe bagutikka enywa amafuta, n'owa ssero y'amafuta emuguzizza ekola, n'eyabutunda supeya w'emmotoka eyo etikka omusenyu akola, ne ddereeva y'emmotoka gyeraga, n'abali ku nguudo. So in some countries the private sector is more important than some of these others. In fact, you can paralyze government, the political class, for as long as the private sector and the civil service are running well. You can only sort your politics later. Now, bannayuganda tuleese omuze omubi ogw'okumanyira abakozi ba gavumenti, ogw'okuvuma abakozi ba gavumenti, ogw'okuvoola abakozi ba gavumenti. Ekintu ekyo kibi nnyo because a country's civil service is developed and nurtured over time. It is the duty of those in the political class, but even those in the private sector, but also the citizens, to support the growth of our civil service, because a good civil service may even make you forget your politicians. Civil service eyo nti bwe mba ngenza okufuna passport, nga ngenza okufuna national ID, nga ngenza okufuna driving permit, nga ngenza okutwala omwana ku ssomero, nga ngenza okujjanjaba mu ddwaliro, nga ngenza okutwala omusango mu kkooti, bampisa batya? Kubanga boosanga eyo be bakozi ba gavumenti. That's it. Waliwo abantu nga tebafaayo kutegeera ani afuga, wabula ayagala kutegeera kkooti yawano eri luddawa, eddwaliro lyawano liri luddawa, essomero liri luddawa, bwe njagala e passport ngisangawa. So kibi nnyo kye tukoze okukkiriza bannabyabufuzi okuvumanga mu lwatu n'okuvoola ekitiibwa ky'abakozi ba gavumenti, civil service.
Owekitiibwa Nabbanja Musafiri ye Prime Minister wa Uganda, leader of government business, the head of government, the top supervisor of government functioning. So bannayuganda, mukyala Nabbanja bw'agenda mu kitundu ne baba n'ensonga gye bamuloopedde, n'ayita omukozi wa district oba community development officer oba commercial officer oba DHO, n'amuyitayo n'amuleta ku kadaala n'amukambya n'amuvuma n'amwataakinga mu bantu, ekyo si kituufu, ekyo si kirungi, ekyo kibi nnyo, kaba kamanyiiro ate kuba kweyisaako. You must not have some of these things to happen. Kubanga gwoze n'emmotoka ey'ebitiibwa n'emmotoka 10 zikuwerekera, omusaala gwo munene, allowances nyingi, okuumibwa bukuumibwa, ono ow'eggombolola gw'oyise sub county chief oba kaawo oba DHO, gw'otimu kuleegaleega n'omuswazaswaza mu bantu, olaga abantu nti munafu nnyo, takola incompetent, afuna 0.3% of your salary, nti singa naye baali bamuwa ebifaanana nga bye bakuwa yandibadde akola omulimu ogusinga ogwo gw'omuvumira. It is unacceptable. If anybody has feared to say it, because mukyala Nabbanja specifically kubanga ye head of government, bw'aba asanze omusawo mu ddwaliro, omusawo yeeyisa obubi, mukyala Nabbanja ayina right ekubira minisita bw'aba kyayagadde ow'ebyobulamu, oba ekubira akulira eddwaliro eryo, oba ekubira town clerk, oba basamoninga n'abaga nti omukozi mu ddwaliro gundi gwe nasanze akola bwati ne bwati, please handle. So si ye kwekwatiramu. Basebo, you may not understand this today. Omala omuvuma, omujeegudde mu bantu, n'ovuga emmotoka n'odda e Kampala, n'omuleka nga yali mu kuweereza mu bantu. Kati bali b'omulekedde bagenda kuddamu okumuwa ekitiibwa, omaze okumuyita mu lwatu n'omulangira obubbi, n'omulangira nga atasobola mirimu, n'omulangira nti bano be balemesa gavumenti, bano be balemesa gavumenti batuusaako emirimu, ate bw'omala n'omulekera abantu abali awo, gwe woogenze osooka na kulaga, woogenze leero ogenda kuddamu ogenda mu kitundu ekyo nga wayise ebbanga, bali muwa ekitiibwa. Abaffe babikulekera onaabikola. You cannot be the prime minister, the head teacher, the CDO, the sub-county chief, the commercial officer. You cannot. You just cannot. So akamanyiira abakozi ba bannabyabufuzi ke batandise okuleeta ku bakozi ba gavumenti kateekwa okukoma. Mukama waabwe mwami Yoweri Kaguta Museveni abakomeko, kubanga bakakopye. Prime Minister bw'amala okuyita n'avumavuma baavumyevumya abakozi ba gavumenti, ne RDC mu kitundu ekyo naye n'afuuka katonda. Mwalaba wana RDC yakwata omuntu n'amukuba kibooko mbubaganya okunwaza emmotoka ye. Bino bizze bikula, tebijja buzi. How dare does a man get courage to pick a stroke and cane a fellow man simply because baganya okwoza mmotoka ye? Naye ebyo tebiva ku RDC oyo, babikopa eno ku bakama baabwe waggulu, nabo ne baleza nti omukozi wa gavumenti alina kyagasa. Abakozi ba gavumenti bumanyiira abamu babasinga n'okusoma. These civil servants are more educated than some of these politicians. They are qualified people. They are professional. They are technical. Byemwagala bakole nti byemukola abantu babiraba. Omulimu gwabwe si kulaga bantu bye bakola, bo gwabwe kukola ogw'okwogera bye bakola gwammwe because mwe mu facilitating. Bino byemukkiriza Ignatius Com oyo ssentebe eyatutta abantu okukola PLE, naye kennyini singa bamuleeta okutula ku Uganda Management Institute ne bamuwa olupapula lw'ebyobufuzi leadership kebe course wakuba exam mu leadership oba management tayita, temutusiruwalirako okutuuka awo. Don't go to those levels bassebo ne bannyabo. This LC5 chairperson must be condemned. He has no right at all.
no law whatsoever to administer exams to teachers. The best thing to do would be to tell the ministry, right, oba gamba DEO, gamba gwe mwami gundi, sentebe we gundi. Even where do we get these people? What type of brains are these people leading us, you people? Where do you get these fools? The best thing to do would be going to see 5 chairperson. If you feel that education standards ziva kubasomesa bukubanga tebakyategeera bulungi bintu, yogera ne DEO bayita abasomesa baba refresher courses or refresher workshops or refresher seminars. If you cannot write to the ministry to carry out this, from busomesa ababusoma tulakitwa retooling. Abasomesa abamu bye basoma kusomera batusomesa basoma nti omwana okusoma there must be chalk and blackboard. Era mugambo abalaba embaawo chalk and blackboard. Nze mbadde musomesa nasomesa emyaka ndooza kati gigenda kuwera nga 2. I've been teaching. Nze simanyire nakoma kwata ku chalk na blackboard, but I've been teaching because the era of chalk and blackboard ended. Tukosa some markers na whiteboards, tukosa projectors, tusomeseza kulinga ebintu biragabulazi. We project what we are teaching. We use flip charts to teach. Gwoli eyo obwongo bwo bukyali mu blackboard. Yes, wachugamba nti waliwo retooling. Abasomesa bano abasoma nga bamanyi nti okuwandika kubeera kwa blackboard. Bwemutegera nti mulese technology omupya mu kusomesa owa whiteboard ne markers, mubakomyewo mu lunaku lumu oba 2 mubali retooling. Si kumanyira bantu basebo, muleke kumanyira abakozi ba gavumenti. Mwabamu n'okusoma temwasoma ogenda n'otuuka mu district ezimu osanga bakansala ne babadde tebabitegeera. Kansala bamuwadde budget namba, budget gye bamuwadde erimu buli kimu. N'abuuza nga kyabuuza kiri mu kitabo kye bamuwadde, amazina ekitabo wiiki namba. Those are the politicians you have in the villages. Don't mess up our government. Don't mess up our country like that. You can mess up politics, mess up the politics we allow. But 2 things Ugandans must learn to guard jealously. Never allow any politician whatsoever, to mess up government, civil service, to mess up the private sector. The politics can, ate mulimu ki bya busiru byerere. Bannabyafuzi bakola ki? Bamulya nnimire. Basoloza emisolo emingi ennyo ne basoloza Uganda Revenue Authority nesoloza neteeka mu kibbo ne bazeegabira nga bwe muwulira. Genda olaba omusaala abali mu URA abasoloza omusolo ze bafuna, olaba omusaala gwe bafuna, olabe neno bannabyafuzi abazirinda obulinzi bwe ze bafuna. But we have agreed that those social injustices may exist. What you should not allow, this warning I am telling you, temuddamu kukkiriza muntu yenna atyobola kitibwa ky'abakozi ba gavumenti. Namwe abakozi ba gavumenti temusirika busirisi. How do you allow a politician to stand n'abeera ku kadaala n'ayita buli muntu? DHO wano yaruwa ne bamuyita najja. Akulira eggombolola yana yaruwa. Gwe Giso, simanyi ne Diso, please come. Mwemulemesa gavumenti. No. Omuze ogwongulabye gukolebwa nnyo Prime Minister. Lwaki njogedde wale ku mukyala Nabbanja nkirabye ng'akikola nnyo. Mwami olina nnyonnyola oluusi ebituufu, oluusi olwogera nga olw'okutya bambi abantu bano abamu ba civil servants, oluusi olw'okutya n'ebigambo bimulema okunnyonnyola obulungi. They're just timid because they fear. He has never gotten close to the president. He has never gotten close to the prime minister. He has never gotten close to this minister. So just that fear oluusi emulemesa n'okunnyonnyola ekintu ekituufu. Number 2, the civil servants cannot speak the truth about government's inefficiency. Tayinza kujja kugamba nti ekitwandibadde twakikola naye nga gavumenti mwalemwa kino. Genda mu office za gavumenti olabe entebe kwe batuula. Some offices, go to police stations, sebo n'ennyabo, genda awali police station yekuli okumpi olabe desk ze batuulako. Some of the desks they are using now were left in 1962 by the colonial government. Look, go to genda ku police ekuli okumpi olabe counter eriwo. Embaawo ezo eziri ku counter zisinga police eyo obukulu, naawe ageze zikusinga obukulu. They were left by the colonial government for these people to use. Tebalina bye mwagala. Netayinza kuvaayo gamba ffe tukola naye tetulina kino.
Prime Minister yamubuuzizza bw'anaavaayo mulaga nti sebo nnyabo togamba ekyo ffe mukola buti tetunafuna musaala tumaze emyezi bwegiti tetufuna kino na kino anaaba aswaziza Prime Minister so tasobola muswaza. Ekyokubiri basivo servant balina oath of secrecy nti nalayira obutayagera byama bya gavumenti so tasobola ne mubaleeta mu bantu ne mubaswaza ne mubakanula ne mubaleega mwagala muba abalungi no. Mwami simanyiko you are not the first LC5 chairperson in this country. You are neither you the last. Same thing with Mukyala Nabanja. You are not the first and not the last. You are. It's good to I agree that you should put a strict hand in monitoring these people. Yes, you can. I want you to be tough because in your being tough, maybe waliwo byetufunye, but be tough respectfully. Use the established procedures to apprehend these people. If a junior officer has a problem, address his or her problem with his supervisor, because his supervisor is well in reach. Jolly is well under your supervision, is well under your government. Muyite bonza yitakawo mugandi kawo omuntu gundi naye ng'okikola mu ngeri etaleetedde bantu ba bulijjo kutegeera nti oyo omuntu muvudde nga mumuvumyevumye talina mugaso, because if our civil service is messed and our politics is already messed, that I can confirm, the private sector certainly will get messed, and when the three are messed, the citizenry will automatically be messed up. This cannot continue. Mukirekerawo era abasomesa nawulidde obusungu bungi. Simanyi bano batwehe abakuliranga abasomesa, simanyi bano abushaija abakulira abasomesa BMP bafa bali mu parliament mbu bakiikirira abakozi mukamegwa. No, what's wrong with this country? Nobody is saying anything. Abakiikirira abakozi mu parliament nga n'abamu balina background y'obusomesa tebannavayo kondemminga musajja yavuddeyo ne yeepanka nga talina nagwabulidde nti abo abasomesa ba primary 7 ebibuuzo bya PLE. As who? This is called primary living. Are these teachers living primary? Oba oluzungu mwalusomera wa? Temumanyira basomesa do anything. Abaana baffe gye bali gye tubatadde. Muba muyombere no mu byobufuzi, tuli mu hazo zaffe mu kibuga, abaana nga twaweereza mu masomero. Temutabula basomesa baffe. Bamale bafuna obusungu obw'amaanyi anti abasomesa obamanyi. Bwe bafuna obusungu bajja buzza ku baana baffe. Temutabula baana baffe sebo. This LC5 chairperson, I condemn in the strongest terms possible your actions. Ne Museveni amanye ebiremye mu gavumenti ye. Tayinza nti kati ayise bayire ebibuuzo bya PLE ebyo kambabuulire muleke kutumanyiira bwongondooza bwe butono mutusumbuwa busumbuyi. Ne bw'obitwala mu parliament tebabiyita. In fact ne bw'obiwa ba DEO tebabiyita. Ne bw'obiwa ba permanent secretary bya PLE tebasobola biyita byonna. N'oyo ssente wa LC5 yagambye abasomesa bikola tasobola kubiyita n'abifunamu obuna. Naye kentacho idea him ajja wano mu Kampala tutula abantu babiri babimpe naye babimuwe tulabe marks zagenda okufuna. Idea him sebo sente bwa LC5 simanyiko omu bikibi. Idea yu jangu mu Kampala in a public place batuwa exams za primary 7 zonna SST simanyi English, mathematics ne science tutule babiri nze naawe tulabe marks zogenda okufuna. This is rubbish. It's absolute hogwash. Leave our country's civil service intact, because the civil service is well structured. The civil service is well established. The civil service has the cleanest mechanisms of promotion, of recruitment and appraisal. It states within itself how you punish a civil servant, how you demote them, how you promote them, how you refresh them, how you retool them, how you retire them. The system is clear. Naye abantu bano Museveni baatu naye abajjalwa bannange. Where do we get these people? Folusi mwagala natukaabye maziga mukola ebintu eby'obuswavu ne musirika busirisi. Should it be me to teach abakozi ba government these are DCs? Do what Museveni does. Museveni bw'ayita omukozi wa government
nannyonnyola ebintu nga tabitegeera agamba anoonya spina now you know Acheng okay you hand over this junior to a senior person who you supervise without embarrassing this junior officer, because these junior officers represent where you are not. They give services while you people are snoring. And I'm not saying that they are right. Not whatever they are doing is right. Some of them may be incompetent, some of them may be outdated, some of them may be weak, others may be dodging absenteeism, tebagala kujja ku nyumba ebuzabuza. Some of them are corrupt, but I'm saying they are established mechanism of apprehending them, because the system of civil service properly explains how you recruit, how you appraise this particular employee, how you fire them, how you suspend them, what you pay them, how you dismiss them, how you retire them, how you contract them, how you recall them. Maama Nabbanja Musafiri Robina mukwano gwange sifunanga mukisa gutuula naawe kuba simanyi gy'oba era ate ne bwe najja tebajja kunzikiriza kutuukako. Nandibadde nzize ne nkwegambira ebigambo bino. Ngambye ggwe abaminisita abalabire ku ggwe omuze gw'okuyita abakozi ba gavumenti abazi disitulikiti mu malwaliro gy'olaga n'obateeka ku kadaala n'obakambuwalira n'obaleegaleega enkola ya bannakyemalira nkola yaggwawo dda ya myaka giri obadde otambuzza bulungi ebintu byo. Ekikulu kyo kyokka kiri eki omuliro gwo mungiko ate oluusi omuliro gwo mungi honorable prime minister oba ofuna busu manyi oluusi oyinza okuba nga okikola mu bulumi gavumenti ewereza etya ssente mu disitulikiti eno nekibanga kino tekyakoleddwa tuba tutya nga tufaayo okukola kino nga bano tebakikoze. Ffenna bwe tuli naffe neewaka okimanyi owa abaana ensimbi omwana gwowa school fees okusoma n'okola ki n'agaana. Waliwo olumu omwana yule yansaba ekintu kimu yali ayagala calculator nenkola shopping ya $2.2 ngenda okudda ewaka nga teyavudde waka nangamba dada ewante calculator nemugamba yi mwana wange naguze buli kimu this calculator you can't wait ng'aganya okuva ewaka nempula mutima nenga naye ddala omwana ono tasiima byenkola ku bino byonna byenkoze calculator yokka bweti yemusigazza wanga tasalaga nti ngenze erijja naye ate oba okola otyo n'amuteeka ku ssomero oba kukyalaga nti ogwana guno nasala no ne bano bwe bali balina ensobi wino but handle them with care because some of them are going to stay in their positions longer than you are going to stay in your position. Oyo sub county chief oyo CDO oyo DEO oba DHO gwoswaza bwoti oyinza omutiisatiisa ne bamuyintadikitinga n'okumuyintadikitinga ne bamuwumuzaako ku mulimu bamala ne bamuyita. Some of them bajja kubeerawo longer than you are in those positions. Njagala obayise bulungi, be kind to them because you are mother. Bakwase system ezibapanishinga. Abakozi b'amalwaliro b'osanga abasawo bw'obasanga wandiika amannya gaabwe nga bw'owandiika gaweereze Minisita Ruth Acheng. Ati mwana nge Ruth Acheng mwennyini akulira abasawo simula bw'avumavuma bantu bw'atyo. In fact to me this woman called Ruth Acheng, the woman who steered us through the COVID time, is a smart politician. I want to appreciate her. I don't know her, I've not met her, but I want to appreciate Ruth Acheng. She has that decorum, that calmness, that respect, the decorum eyo nti naye amanyi abasawo abatakola era atera okubyogerako nagamba you people we are paying you to treat people and you are absent, but he uses a very civil language and I know that she has punished some, but she does it professionally. Why? Because Ruth Acheng has a long history, a long background of civil service. Having come from the civil service to join politics,
akipinga kali kadikoramu. Ne maama omukulu yali abatwa yabayita bavubi, said I'm bringing my fishermen. Namwe era mweyisiriza ddala kivubi, kwegamba naffe abali babuusabuusa nti alabika abayise bavubi naye balimu akaniguusa, tuggweremu ddala n'akabuusabuusa nti kituufu yatuwa bavubi. Ebintu bino bisatu bannayuganda mbibagamba, bannabyafuzi political class, civil service abakozi ba gavumenti, any personality of whatever caliber to demean, degrade, undermine our civil service. This is not to say that they should not punish them or apprehend them. They should. But if you are doing so, the people who set up our civil service, the colonialists who set up our civil service, and the adjustments and improvements we have made over time in our civil service is enough to punish, apprehend these civil servants, to bring them to order. You simply need to keep reminding them and referring them to the commitments they made, to the contracts they signed, to implement terms they signed. They will be able to come out. Mama, Mwami Komu, Chairman of Central C5, we demand a public apology from you. Obutatumanyira. Mubikola nobwe mutwalo ne yakubanga wane abantu kiboko mbwakuba abasomesa kiboko baludde okutuuka ku ssomero ng'alowooza nti bamwagala nnyo bwe badda mu kalute yadda. Toyinza ekitiibwa kye tuwa abasomesa gw'ogenda owenyula abasomesa kiboko, abaana enkya n'addayo atya ku ssomero ate omusomesa nga lie down. Maama Nabbanja Musafiri gwe tonnakuwa bantu kiboko. Ngenze nkusaba nti okakkanye obusungu nga bwe respecting aba politicians, nga naye bw'otayagala bantu kukulumba, toyagala bantu kukuvuma, toyagala bantu kugambako, toyagala bantu kutyoboola, toyagala bantu kumanyiira, olw'ebyo bye wasoma n'ekitiibwa kya ofiisi yo, n'abano nabo bwe bali. Do to them what you want them to do unto you, for God and my country.